All right. Tuba tuyingiddewo ne sports edition nga bulijjo buli Monday ne Friday tuba tuyingiddewo n'ebyemizannyo nga nkutwalamu speed Osbat Denzel nga bulijjo wano ku CBM radio otusanga wano e Nakawa wano ku ICT Innovation Hall wano e Nakawa. In a week, actually, we had a lot of games to have then plenty of action. On the footballing world, it was really massive. Tandika ku Champions League, okudda ku Europa, UEFA Conference League, okudda ku CAF Champions League. You know, we really had a lot to deal with. Ngenda tandika ne Champions League, ngenda tandika ne Arsenal versus Real Madrid. One of the biggest games that we had this week. Arsenal man yatushokinza abasinga yakubya omuntu 3-0. To be honest, me personally, I didn't expect it. Nabadde manya Arsenal egenda okuba omuntu naye mbadde sisuubira nti egenda mukubya ezo 3-0. And I think Arteta really outsmarted Carlo Ancelotti. But tunira guno omupiira ogenda alaba nti Arsenal for really from the start up to the end babadde tebatidde Madrid. Arteta yabadde nga guno omupiira gwetaaga ate ndowoozayo Madrid yabadde zeri kamu tesambangako Arsenal for the almost how many years since 2006. So for them babadde tebakisuubira. So I think going to a second leg it's Arsenal are really on a good advantage nti bakulembedde ne goal 3-0. But what nze ng'omuntu alabye omupiira for a long time nze njagamba nti it's not yet over. Tukyalinayo second leg and it will really determine a lot. Especially at the Santiago Bernabeu. But for me as an analyst, how does Arteta has to approach this game? Arteta, kugenda kuguno mpira nga mentality is 0-0. If Arsenal goes with the mentality into the game is 0-0, they will surely qualify. Never first 70 minutes, Arsenal ne sambo mupira nga gwe yasambye. Then we tugenda mu Arsenal will take dakiika ng'eza 7, then Arteta nakwata ekibasi probably he can win this game. Omupiira guno gwabadde tight, but second leg is really going to be massive at the Bernabeu. Chemanyi Bernabeu ejja kubeera ku muliro. What Arsenal has to avoid is conceding in the first 20 minutes. If they concede in the first 20 minutes, trust me, it's going to be the pressure is going to mount on the players. So away from that, we had Bayern versus Inter. Inter yakubye Bayern 2-1. Inter Milan nze ndaba Inter Milan agenda kuba Bayern agenda mufulumya. Inter Milan, one of the best attributes they have a good defense. They have a solid defense. Inter Milan nungi mu defense kasite kusooka mu goal begenda zibira ate kati ye Bayern bamukubidde ku Allianz Arena bamukubidde ku Allianz Arena kati bwaba agenda kusimanya eri Italy sikyubira nti agenda gujjayo. I don't think so. And nze kyenyiza okugamba njagamba nti Bayern has really fallen off for the past 3 years. Bogenda laba nga last season bagitwalako ekikopo Bayer Leverkusen boddamu like seasons ago tebamalaako ekikopo no yakibatwalako ne bakiwangula ku last day Borussia Dortmund. Bwe tuyengerako twabadde n'omupiira gwa Barcelona ne Dortmund. Barcelona yawangudde 4-0. It was a big game. Barcelona yawangudde 4-0. I think nze gwetaaga na second leg. Barcelona already yayiseewo. But anyway, abantu abalabye omupiira nze 2-4 twalabako AC Milan ng'ekuba Deportivo La Colonia yamukuba 4-0. Gwajja second leg Deportivo La Colonia n'amukuba goalo zaali 4-0. Now qualifying. So for me, but anyway, Barcelona still has an upper hand over Dortmund. I feel like they're going to win this tie. Then PSG ne Aston Villa with the Satwemu. PSG yakubye omuntu goalo 3-1. Agenda oyitawo kwabo agenda kusanga Arsenal oba Real Madrid. It was a big game. I think the approach of the game was Unai Emery ya defending nnyo. Walabye guno mpira kyobola yatandisiza Marcus Rashford. I think his main target was to counter
yabadde abala kubanga asigalayo then nga counterlinga omupiira guno ng'akozesa zi counter attack because obalaba wings zonna ng'emu ataddeyo Morgan Rogers ate ng'endala ataddeyo Jacob Ramsey ng'olaba his main strategy was to do counter attacks naye omupiira yeah, I think he still has a chance. If you come to Villa Park, he still has a chance. Bwogenda olaba ng'eno season yakubirayo Bayern Munich wano ku Villa Park. So he still has a chance. He has a chance. But it's going to also be a tough game in the second leg. So you know, it's really going to be tight for him. We're tuva mu Champions League twabaddeko mu CAF Champions League wano kusemazinga Africa. Al Ahly yayiseewo yakubye omuntu emu 0 on aggregate that's 2-0. Na Melody Sundowns yagenze eri ne gugwa 0-0 naye n'ayitawo. Pyramids naye yayiseewo wakuba bamukubye 2-0 naye first leg yali amukubye nyemu. Ono Orlando Pirates naye yayiseewo. So for me it's going to be a South African Egypt crash. And Al Ahly agenda kubasamba Orlando Pirates, then Melody Sundowns agenda kubasamba Al Ahly. It's going to be really tough. Nze njagamba South Africa and Egypt, these are the best two leagues between now and Africa. I think these two have really, when it comes to football, I think they are the kings in Africa. When it comes to their leagues, they have the best leagues here in Africa. So for me, I feel like they are going to win this. It's going to be an interesting encounter between the two nations. Ate nekyakye n'agadde nti zonna tezirina kwesanga nti Al Ahly talina kusamba Pyramids mu semis nti noli talina kusamba ono mu semis nti it's going to be nti kati tulina okufunawo tiimu emu egenda mu final at least nga eva Egypt obanga eva eri, so at least it's really an unfair encounter. So away from that tugenda ne mu Europa League yabadde nayo li massive. Manchester United gwawedde 2-2 ne Olympique Lyon wane France. But the highlights of the day omuntu yakuta highlights zaffe za leero yabadde Andres Onana before the game yabadde yeetwala ye ne Matic. Matic yagambye nti Onana ayogera nnyo and he's the worst goalkeeper in the history of Manchester United. And for me, I have to agree with it, man. Onana, to be honest, Onana, I don't know what's wrong, but Onana akola nnyo mistakes. Onana, to be honest, nze sinakkiriza. Waliwo oluusi lw'oyagala omuwolereza naye n'olaba n'ogamba oba ntandikirewa. Onana twayingidde guno omupiira nga he has to back his word. He really has to walk the talk. Ekisooka Matic yagambye nti he's the worst goalkeeper he's ever seen in the history of Manchester United. Then Onana ye n'amugamba nti at least yawangudde ekikopo na Manchester United. Then napostinga ekifaananyi nga alina FA Cup. So it was really, you know, the encounter was really massive. So bwe twagenze ku mpira ne gugwa 2-2 and goals zonna ze bakubye Man U. Nze okugamba zonna zabaddeko Onana, ensobi zonna zisinga zabaddeko Onana. Nze Onana, to be honest, njagamba nti to me bano ba goalkeepers bendabye kutandikira ku Peter Schmeichel yali kipa wa Manchester United mu biseera bya treble, okudda ku ba Barthez, ono yali wa Kapalato wa France, okudda ku ba Tim Howard, okudda ku ba Van der Sar, okudda ku ba De Gea. Man, he's no, nze nali ndowooza Barthez yali ebiseera bya Barthez out 2002-2003. Nze nali ndowooza I think he's the worst gwe twali tulabyeko mu Manchester United shirt, but Onana has proved me nti Onana yekintu akiteeka ku level ndala. Onana mubi nnyo wekituuka ku kya goalkeeping akola nnyo ensobi Onana. So away from that, so but Man U is on an advantage nti bajja kuba bajja wano ku Old Trafford wano mu England, so they will really have an advantage, home advantage. Ndaba basobola okukuba Lyon. Ndaba United, they have the potential. So away from that twadde ne Tottenham nayo ne Frankfurt gwaweddemu emu. Lyon no Rangers na Athletic Bilbao gwawedde 0-0. Bodo Glimt ne Lazio, Bodo Glimt yakubye Lazio. One thing about Bodo Glimt nti yo kasiteetuuka ku tiimu za Italy ekubira ddala. Twali wano mu COVID ng'ekuba Roma goolo 7. So yabadde encounter nayo yabadde nungi.
tugenzeeko mu conference league. Conference league Chelsea yakubye 3-0 awe, yakubye no team ya Poland gye bayita Legia Waslaza. Then Fiorentina yakubye 2-1, Real Betis naye nekuba 2-0. Chelsea, I'm tipping them to win this conference league, and if they win this conference league, they are going to be the first team in Europe to win 3 European competitions. Baina Champions League, baina Europa League. So if I no Conference League, I think it will be massive in their history. The first club to do that. So Zembati Pinganzenda, this Conference League, nobody's near. In terms of levels, nobody's close to them. Because walabye no mupira batuziza basambi banji. They still waguwangudde comfortably. Bajja ku Stamford Bridge. I don't think they will have to do a lot. Ndowooza bajja guwangula guno omupiira. So bw'otunuuliramu olaba nti Chelsea, they really have an upper hand when it comes to this game, to this tournament. Nze ndaba bagenda kiwangula kino ekikopo. Naye nga still bwe bakiwangula bagenda mu Europa League. So balina okulwana bagende mu Champions League. Naye nga teweerabira nti on yaliko ku Tuesday UEFA yanemala nerangirira nti Premier League kuluno bagenda kutwala timu zitano mu Champions League based on the way they are performing mu Europe. Bo tunulira mu engeri gye twasindikayo timu zaffe kutukiikirira mu Europe wano e Bungereza, Manchester City yoka etava mu group stages. Javaayo nesamba knockout netayitawo naye nga abasigadde bonna Manchester United ali mu quarter final za Europa, Spurs Europa quarter final, Chelsea quarter final conference, Arsenal ali mu quarter final za nanka za Champions League and Aston Villa, and still Arsenal, by the way, they have a chance to finish to actually Premier League ina chance otwala teams musanvu mu Champions League. Ekisoka tano kasitaziyitawo, then Aston Villa n'atamalira mu basooka abataano n'atwala Champions League, tufunayo omulala wa Champions League. Then endala incident ejanga Spurs oba Manchester United, of course tetugenda baba nti bagenda beera mu top 10 because before byabye balimu they are really down. Omu kwabo n'atwala Europa League, kitegeeza tuba tufunye omulala ow'omusanvu mu Champions League. So nze bwe mba kukigeraageranya mu nze nja kugamba nti team za England, at least man, the competition is really tight. Kikulaga nti league y'amaanyi, competition y'amaanyi nnyo nga bwe nkikomeza. So byebyo nno twabadde mu weekend naye nga next week tugenda beera ne return leg. I think the highlight will be mostly on the Champions League, the UEFA Champions League second leg. And this is football. Mwena chamwino okumanya nti anything can happen. Abawagizi ba Arsenal, you don't have to be overexcited. Anything can happen. But if Arteta gets it right and plays his cards very well, trust me, asogenda kubana bona gujjayo. Nenga tetulina kwerabira nti Man City, when it comes to pedigree, they are the best in this competition. Mchintu kino cha Champions League, trust me, basinga okitegeera balina ebikopo 15 and bewate babiwangudde accidentally, kikulaga nti they understand this tournament, they have the potential. But Arsenal engeri gye yasambye bulungi ewaka, but they have to go there and back it up. They have to go there, defend really well and play a good game. So away from that, ngenda kubamba letera bingi, ngenda bawamba wa weekend action, contract extensions zetugenda ofuna. Katsoke tugenda ko mubulango, we shall be coming back. Then ngenda kubamba wa ebisingawo kwebyo. Yeah, amen.
alright tuba tukomyewo era ku second edition yaffe wano ebyemizannyo alongside Denzel man mba nkutwalamu mu byemizannyo eno weekend kigenda beera massive tulina emipiira mingi kutandika ku Premier League kudda ku Serie A okudda ku Spanish La Liga leagues zizonna almost naye we tudda ku mpiira kati wano gye tugenda okugamba nti yamaanyi eno weekend Newcastle versus Manchester United naye Manchester United bwogenda otunuulira tebalina kyamaanyi kye basambira to be honest with you ekinene nnyo their main effort nze ndowooza eri nnyo ku Europa League because if they win Europa League they strictly qualify for the Champions League nze awo mba ndowooza it's not a bad season bw'oba owangudde ekyo ate ogenze mu Champions League despite your performance mu league nze ndowooza oba tokoze bubi ekisooka oba owangudde ekikopo ate oba ogenze mu Champions League kitegeeza akasente ka Champions League oba ogenda kukola ki oba ogenda kukwatako ate ekinene nnyo ku tiimu zino ez'amaanyi zibala nnyo Champions League kasita okwata Champions League football at least kitegeeza nti osigala osambira top level nabadde ndaba wano statistics nga ziraga Arsenal already kati sente zekoze mu Champions League it's over around 70 million pounds ezo sente mpitirivu nnyo ziba zigenda kuyamba nnyo mu ssama bw'oba ogenda mu katale ate n'ebiseera ebisinga waliwo abasambi abasinga ng'agamba nze tiimu bwe batekiise mu Champions League I'm not going to pray for it twakiraba wano nga ono Alexander Isak ono musambi wa Newcastle ng'agamba Newcastle bwe batekiise mu Champions League kiri mu contract actually ng'agamba ayagala aveeyo agende mu tiimu esamba Champions League so if Manchester United qualifies for the Champions League I think it will be a huge statement and it will really be huge for them in terms of signing players in the summer so beetaaga kino ekikopo ekyananka bakyetaaga nga bw'owulira then away from that ate ne Newcastle jjukira naye yagala Champions League jagala nnyo yagala nnyo okukiika etuuke mu top 5 kati tubala top 5 kati tukyabala top 4 tubala top 5 Manchester City naye genda kubeesamba Crystal Palace Manchester City ekirungi bali waka but Manchester City of late they have been very inconsistent bawangula leero oguddako ne batawangula but I think they really need this game if Pep Guardiola really wants to play Champions League next season he really needs to win this game bw'obalabala mu competition emuli kumpi he really needs this game Brighton will win this game the way I think Leicester has really fallen off Ruud van Nistelrooy he's not getting it right Southampton Aston Villa I'm backing Aston Villa to win this game because Aston Villa ekisooka nabo bali mu kubala Champions League football wadde bagenze Parc des Princes musawe kya PSG ne bakoowakoowamuko eyo fatigue oyinza ogibalira nti basambye Champions League basambye Wednesday night football ne Southampton already bamurelegating so they really need to do a lot to win this game if they win this game it will really help them in terms of qualifying for the Champions League ne bw'obalanga Champions League chances zaabwe z'okitwala olaba nti emikisa gyabwe gyakendedde actually nabadde ndaba ku Opta predictions Opta yani Opta you know these are one of the people who have the best predictions in comes to football yabadde predicting bwe twava ku mupiira gya Champions League na predicting anti Arsenal kati yesinga emikisa gy'otwala Champions League yagiwera ku 26 then Barcelona nagiwera ku 24 so kati nze emikisa gya Aston Villa emba ngiraba giba gisse nnyo already babakubye 3 so they really need to work hard in the second leg to win this game Arsenal egenda samba Brentford nze ndowooza guno omupiira ate tagwetaaga nnyo bw'oba wakubala bino ebintu I think his main emphasis will be on the second leg of Real Madrid versus Arsenal because nakiraba nnyo ku weekend ogwa Everton bwe yatuuza abasambi abasinga naye nze ndowooza omupiira his main emphasis egenda kubeera wali abasambi abasinga suubira nti bagenda samba so bano abakwata akapapula gy'emipiira ng'egimu olina ogyesonyiwa omupiira kati ng'ogwa Arsenal I don't think Arsenal needs this game the fact that top ekikopo balinga abakivaako so their biggest emphasis will be on Tuesday against Real Madrid osuubira nnyo abasambi nga Basaka ba Thomas Partey Timber ba Luis Kelly nsuubira balaba mu kisaawe
sisuubira. Liverpool egenda okwesamba West Ham. I think they have to win this game. The fact that nti babakuba last weekend, they need this game. Bwe bawangula guno omupiira baba beetaagayo wins endala nga 3 oba 4 otwala ekikopo. Then away from that, tulina Chelsea Ipswich. I back Chelsea to win this game. They really need to win this game. The fact that nti bawumuza almost 60% of their squad. Caicedo teyatandise, Enzo Fernandez teyatandise, Colwill teyatandise, Sanchez teyatandise, Kuchulwera teyatandise, Nicolas Jackson, Jadon Sancho yatandise, Pablo Neto. These big players abasinga tebatandise. So I back him to win this game. If he wins this game, then mu top 5 okuchika mu Champions League. I think Enzo Maresca, coach wa Chelsea, I think his main emphasis now has to qualify for Champions League, because bw'oba olaba ku Conference League bwakitwala abagenda samba Europa. Ate nze manyi ku standard that Chelsea is one of the most successful clubs that we now know in England. So they really need to qualify for the Champions League for them to really come back to the top and compete highly. Spurs egenda samba Wolves, suubira nti guno Spurs esobola kugujjayo. The fact that nti baakooyeemu ate Wolves naku zino eri ku form. Wolves naku zino eri ku form. Lwakuba musambi waabwe gwe bayita Chunya, mujjukire nti bwe twali tumala first leg ya first half ya season ya signing a contract empya, nga his main emphasis contract eno yali nti ayagala akuzza yali ayagala kusavinga Wolves from relegation. Ate ekintu kyendaba nti at least they are there. Nti Wolves suubira nti bagenda girelegating, nga esambye eri mu kusamba bulungi, ewangudde emipiira kati egiwera. At least kati gye basinga omuntu ali mu kya 17 points mpitirivu. So ndaba Wolves guno omupiira naye eyinza okugufunamu. You know, for me one thing I know, nti bwe tuba tuva mu Champions League tutera kufuna nnyo a lot of disappointments with these big clubs, because teams ezisinga ziba zikooye. Banange guno omupiira oluusi physicality, it's really important. So oluusi fatigue, oli ajja ne fatigue oluusi nekimuzibwalira kuwangula omupiira guno. So away from that, Liverpool ne West Ham nabadde najjukidde wano amawulire ga Mohamed Salah. Good news to all Liverpool fans. Mohamed Salah leero asayininze contract empya. Ajja kuba asigala ku Liverpool till 2027. Yasayininze contract extension ya 2 years. Mawulire mayitirivu eri abawagizi ba Liverpool. At least bagenda losing Trent Arnold naye, but basigaza abasajja nga Basala ne Virgil van Dijk. I think it will be good for them. Mohamed Salah agenda kuba kati afuna emitwalo 4 per week. It's man, sente mpitirivu nnyo. Abasajja bali mu kikuba mu mupiira 400,000 pounds per week. Sente mpitirivu nnyo. Nze ndowooza Salah kino ekintu, I think he has extended this contract. Nze ndowooza ali mu kubala record ya Premier League goals abasinga, kozi bw'otunuulira wano ali mu kyo kya kutaano ye ne Sergio Aguero balina goals 184 goals. Senze ndowooza bw'amala zino seasons nga 2 asobola okuba nga number 2. Record ya Aransi ayinza obutagituukako ya 260 goals, but ayinza okutuuka ku Harry Kane n'amuyisa. Harry Kane ye owokubiri alina goals 213. Katono aba amusinga goals ntono nnyo, goals nga 43 awo. Ate ezo mu seasons 2 Mohamed Salah asobola ozikuba. So nze bw'aba akikole, I think he has chose legacy over the money, because Saudi clubs badde zimuwa sente nyingi. So I think it will be good for him. So ago mawulire malungi eri Liverpool, kijja kuba kibakolera nnyo. Bwenvaawo tugenda mu La Liga, Madrid, Barcelona bali ku kikopo, but Madrid asamba Deportivo Alaves. So it will be really huge for them. They really need to win this game to stay as title contenders of the Serie A, of the Spanish La Liga. So away from that, babadde week wrap yaffe eby'emipiira. So tugenda kuba
tubawa weekend edition. Next week tugenda kuba tulinayo the Champions League, tujja kuba tulina emipiira miyitirivu, so it will be a big week for us. Birthdays man nga nkuweereza sports edition wano ku CBM radio, otusanga wano ku Nakawa ku National ICT Hub wetusinziira. Kyoyagala kyonna otusanga wano, tuli baakabi mu buli kino kye tukola. Bino ebyemizannyo tubeerawo nnyo ku Monday ne Friday, saawa 10, saawa 11 ne saawa 12. Tubeera wano nga tubaweereza mu byemizannyo, naye nga teweerabira ku YouTube yaffe CBM radio. Ogendawo not streaminga kati saawa zino tubadde live, ne video oluusi zibeerayo, ogendawo no streaminga n'owulira ku byemizannyo. Naye nga tujja kuba tulabagana next Monday. Bye bye. All right.